입구에 저희 X밴에 서 있던데 그래서 같이 프로그램을 주거든요. 그래서 설명을 좀 마치고 어른들은 김치찌개, 아이들 다시 모여주시는데요. 2층에 저희 매점에서 먹이주기를 나눠 driving me. You're driving me wild. You're calling me just to say hello, hoping I was coming home, but I'm stuck in Copenhagen, and I didn't pick up the phone. I was just in the middle of something. Maybe I forgot to mention that I'm always around to be what you need. And I'm thinking about you, always thinking about us too. I'm getting around to be what you need. Your love got me on a wire. You're driving me wild. 좋은 여행 굉장히 만족스럽고요. 특히나 체험 프로그램들이 잘 짜여져 있는 것 같아서 성인이나 아이들 모두 다 만족했던 프로그램이었던 것 같습니다. 뭐 아이들이나 저나 엄마까지 이렇게 다 세대가 다 어우러져서 놀 수 있는 점이 너무 좋았었어요. 아무래도 자연이죠, 자연. 말 그대로 자연 그대로의 농촌에서 내 삶의 어떤 건강을 찾는 그런 기분이 들고 그래서 농촌 여행을 제가 좋아하는 겁니다. 아이들이 좋아할 만한 다양한 체험들이 있는 웰촌과 함께하면 또 거기에 플러스 한돈과 함께하면 더 좋은 경험을 만들고 아이들이랑 소중한 추억도 쌓을 것 같습니다.